I hear nothing. Me also. Yeah. We can try few times, and then in case it doesn't work, we could ask Leknat to make a record and send us a link of this lesson. Yeah, let's wait. Now it's connecting again. Okay, Leknat, welcome. Very good. Today is playing now with us, playing with us, the net. Now it's very good. Now it's very good. Now it's very good. Okay. I use phone now. That's why. Good. So now you understand. Yes. Yes. So I was introducing about Pancha Mahapurusha Yoga. Ok, allora Leknat ha introdotto i 5 Mahapurusha Yoga. Yeah, they plays the main role in the chart for Loro the person. giocano un ruolo principale nella carta del natale dell'individuo. Yeah, we have to see first all these things. You know, we have learn about the Mangala dosha and Kalsarpa Yoga dosha. Then the main thing, important things to see the how will be the personality of a person from the Pancha Mahapurusha Yoga. Ok, I translate. So, allora ha detto, abbiamo prima imparato un po' di cose, tra cui appunto quando Marte crea dei dosha, dei disagi, diciamo, oppure anche il Kalasarp dosh, queste cose. E adesso vediamo la personalità dal punto di vista dei 5 Mahapurusha. So Mahapurusha dosha happens because of Mercury, Mars, Jupiter, Venus, and Saturn. They are the Pancha Mahapurus. Pancha Mahapurus means the 5 great, significant, great planets. Ok. Allora, i 5 Mahapurusha si riferiscono ai 5 pianeti che sono Marte, Mercurio, Giove, Venere e Saturno. Yes, they play the main roles. And how we see if a person have Mahapurusha, Pancha Mahapurusha yoga or not. First we start from Mars. Allora, cominciamo a vedere come si crea i 5 Mahapurusha Yoga e cominciamo con quello di Marte. We can write it down also the name of 5 Mahapurusha Yoga, 5 Mahapurusha Yoga in the number by. E li scriviamo giù e li enumeriamo. So first one is Ruchak. Il primo è Ruchak. Yes, Ruchak. Ruchak happens because of Mars. È Marte. Then comes second one is Bhadrak. Bhadrak means the beautiful things. It happens because of Mercury. Bhadrak. Il secondo?
è Badrak e ha a che fare con Mercurio e significa le belle cose. And third one is Hansa Yoga. Il terzo è Hamsa Yoga. Hamsa Yoga happens because of Jupiter. Ed è connesso con Giove. And fourth one is We didn't get. The fourth one is Malviya. il quarto è Malvia. Yes. And last one is Hansa. But Malvia is connected A with che cosa è legata? which planet? Malviya is Venus. From the Venus. From? Venere. Venus. Shukra. Malvia è a che fare con Shukra, Venere. Sorry, Yes. there are two Leknav. Perhaps that's creating a bit of confusion. There are two connections. No, sta usando una di quelle due. Io li vedo due. Li vedi, ma... Now hello. Yes. So, Yes. number 4 is Shukra, and then Fifth one is Hansa Yoga. Hansa Yoga happens because of Saturn. Hamsa Yoga. No, Hamsa era Yes. But Hamsa before you mentioned was Shani. Sorry. Shasha Yoga. Shasha means Sassa Yoga. Ok, allora il quinto ha a che fare con Saturno, Shani, e si chiama Samsha Yoga. Shasha. Sha. Sasha. Sha. Shasha. Yes, Sassa Yoga. Yes. Ruchak, Bhadrak, Hamsa, Malaviya, and Shasha. Last one. And number by the planets are Mars, Mercury, Jupiter, Venus, and Saturn. Ok, in ordine sono Marte, Mercurio, Giove, Venere e Saturno. Yes. It has a great significance in the predictive science of astrology. Ha un grande significato nella scienza della predizione in astrologia Jyotish. Yes. So when this yoga happens is only if the planets, if any one of these planets in the five, if placed in the Kendra Bhava, only in the Kendra Bhava, this yoga happens only in the Kendra Bhava. The Kendra Bhava is Lagna, means first one, fourth, and seventh, and 10th. Allora, questi yoga sono possibili solamente quando avvengono all'interno delle case Kendra, che sono la prima, la quarta, la settima e la decima. So now we start from Mars. Mars gives the Ruchak Yoga when he is placed in his own sign. His own sign is the Aries and Scorpio. If the Mars placed in the Kendra Bhava with this sign, two signs like Aries and Scorpio, then the Ruchak Yoga happens. Ruchak Yoga. First one. Ok, allora
Il primo che ha a che fare con Marte, questo accade quando Marte si trova nel suo segno, per esempio in Scorpione, e allo stesso tempo si trova in una delle case Kendra. In Scorpione o in Ariete? In casa Yeah. Kendra. Only in the Kendra Bhava, for the Mars, there are 3 signs. Like if he is exalted also, if he is exalted, then also will be the Ruchaka Yoga. Can you repeat this because it didn't come through well? Yeah, I said that the Mars, if the Mars placed in the Kendra Bhava with 3 signs, 2 are on signs are Aries and Scorpio. Then his other signs is exalted sign. His exalted sign is Makara. Ok, allora questo accade quando Marte si trova in uno dei suoi 2 segni e quando tutti e 2 questi segni sono in case Kendra. Allora a quel punto, oppure anche quando sta in Capricorno, che è il segno di esaltazione. Yeah. So now, and then what happens and what he gives to a person if he is placed in the Kendra, being as a Ruchaka Yoga, the planets gives to the person the popularity and wealth and prosperity and the name with the fame from his own hard work. Ok, allora quello che accade è che quando Marte è posizionato in questo modo dà al nativo una fama, popolarità, successo. Il suo nome è famoso. Il suo nome è famoso, quindi una fama, Prosperità. prosperità. He has to be exalted or has to be with his own sign in the Kendra only in the fourth house. Quindi deve essere o esaltato oppure in uno dei 2 suoi segni, l'Ariete o lo Scorpione, nelle Kendra. Just a question, when he is in his own sign? On sign, first 8. Yeah, First yeah. one and 8th number. Yeah, number 1 and number 8. They Yes. have to be both in Kendra. Yes, they have to. That sign have to be both in the Kendra. Ok, la mia domanda era che quando Marte si trova in uno dei suoi segni nelle Kendra, se devono esserci comunque tutti e 2 i segni nelle Kendra. E sì, ha confermato lo yoga. Sia Ariete che Scorpione. Lo yoga si forma quando lui sta o in esaltazione o in una delle sue 2 case che sono o lo Scorpione o l'Ariete, ed entrambe devono essere Case Kendra. Case Kendra. So then the second yoga is Bhadra Yoga. Bhadra means Scusa un attimo, ma tu hai detto la prima e l'8ª, no? Cioè, però lo Scorpione e l'8ª non sta nel Kendra, non ho No, capito. ma l'8ª, No, questo- non la casa. L'8º segno, sì. L'8º segno, Capito. lo Scorpione. Quindi a Cioè, seconda- devono stare insieme o possono essercene solo uno, Ariete o Scorpione? No, devono stare tutte e 2 in case diverse Kendra, in base a come è il tuo ascendente, no? In prima casa. Ok. Ok, now it's clear. now it's clear. Yes. Only we have to see that if the planets exalted or in his own sign in the Kendra only, then we know Sì. about that. Dobbiamo solo vedere se sta nel segno di esaltazione oppure in un segno che gli appartiene, dove tutti e 2 i segni che gli appartengono sono in Kendra. Yes.
So now it's clear? Yes. Now we go to the second one. It's a Bhadra Yoga. Bhadra Yoga happens because of Mercury. If the Mercury in the bhavas with his own sign being posited or exalted. Ok, so Bhadra Yoga è riferito a Mercurio, che è come ha spiegato poco fa, anche per lui o si trova in esaltazione o si trova in Vergine o si trova in Gemelli nelle case Kendra, quando entrambi i Gemelli e la Vergine sono anche esse in casa Kendra. So the planets on sign and exalted sign is third number, Gemini and Virgo. And only one planet is he has on sign and exalted sign also. The Mercury has only the one planet that he has exalted and on sign is in the Virgo. It's in the sixth sign. Ok. He becomes exalted and is on sign also. Yeah. Ha detto che per Mercurio c'è un'eccezione, no? Perché lui si esalta quando è l'unico che si esalta nel proprio segno. Quindi lui quando si trova in Vergine, che è comunque un suo segno, è anche il segno di esaltazione, mentre gli altri si esaltano in altri segni. Per cui nel suo caso, appunto, o sta in Vergine o sta in Gemelli in Kendra. Ok? If the Lagna is sixth, like Virgo is the Lagna, and Buddha, the Mercury is in the own sign, in his sign, in the Lagna, then the person becomes very knowledgeable and he has a good speech and good knowledge. There is no any doubt. You know, the Parashara says that Kanya Lagne Bhavet Zato Nana Shastra Visharada Saubhagya Guna Sampanno Swarupa Svrata Priya. He has a good face and good fame and good sign on his face, bright face, and he has a good knowledge, learning power also he will have. If Lagna is Gemini or Virgo, third number or sixth number. Ok, allora quando Mercurio si trova sull'ascendente e governa quindi la Vergine, quindi è anche esaltato, oppure se sta in Gemelli, però sempre sull'ascendente, allora Parashara ha detto che questo yoga gli dà una particolare maestria nella comunicazione e anche gli dà un buon aspetto, il viso è piacevole e non ci sono dubbi che lui sia un grande comunicatore. Ok, Lekna. He will have extraordinary power, extra positive power when he is placed in the Kanya, in the Kendra. Kanya means Virgo, in the Kendra Bhavas. Both good, significance if he is in the Kendra and if he placed with his own sign. Sarà particolarmente... Even better if on sign will be sixth number, Kanya. Sarà particolarmente forte, soprattutto quando risiede nella Vergine, perché quello è anche il segno di esaltazione, sarà ancora più forte. Ok. So now having this yoga, Bhadra yoga, person becomes highly intelligent. Having photographic memory, highly intelligent, will be the intelligent and having a good speech, and he can attract people by his speech. Quindi questa persona che ha questa configurazione avrà un'intelligenza spiccata, molto speciale, e attrarrà molte persone con le sue parole.
Sì, è un comunicatore. Yes, and he will have a good position. Our other person, he will have a good authority over others. E poi avrà... Like he can, it means that he can attract people to him, to his side, avrà by his speech. autorevolezza sulle altre persone e quindi le attrarrà a sé. Ok. So now it's clear now. Yes. The Kendra Bhava plays the main role in the chart. Kendra means the Lagna, 4th and 7th and 10th. They have a very important significance in the any person's chart. Sì. If they are connected with two, if they're connected with the two Kendras, like here and there, if they exchange their places with the two Kendras, then the person becomes very intelligent and he will have very good life. Sì, sottolinea quindi l'importanza nella lettura della carta natale delle case centrali Kendra. Quindi qualora appunto un pianeta governa 2 di queste case, la persona sarà particolarmente dotata dei doni corrispondenti al pianeta che governa le 2 case. Nello specifico caso di Mercurio gli donerà un'intelligenza spiccata. Ok. Yes. So then we go to the third number. Third one is Hansha Yoga. Hansha Yoga happens to the Jupiter. Jupiter is always good for anywhere, for every person. He is exalted, or he is, placed in his own sign, and he gives the power to the person. So this is the Hansa Yoga, the best yoga in the chart. Best yoga, I can say that if he is, in the mean, in the 12th number, in the Lagna, if he placed in the Lagna with his own sign, mean sign, then the person becomes very intelligent and he has a class, good class, good power, intellectual and the spiritual also. He will have spiritual very deep. If he connected with the, Lagna, it's a very, 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 very good, important planets. Jupiter is very important planet in the chart. Ok. Can reduce the others problem. I translate this. So, allora, poi adesso passiamo a Giove, Hamsa Yoga. Questo è lo yoga più favorevole tra tutti ed è buono per tutte le persone. Quindi quando governa 2 case Kendra oppure sta in esaltazione e quando si trova sull'Agna soprattutto, quindi sull'ascendente, rende la persona molto legata alla conoscenza e quindi gli dà una personalità molto forte ed è tra tutti gli yoga il più benevolo. Yes. I will tell you one thing. There are a lot of connection, but one thing is very important to see. We can be very clear if we see someone's chart. If 3 of them are not placed in the Kendra, any of 3, like Eko Pikendre Buddha Jiva Shukra, like Buddha means Mercury, and second one is Jupiter, and third one is Venus. If a person not having these planets in the Kendra, then the person will not be so good as we expect. He will not have good personality or good knowledge. Okay, is enough has to be that all the 3 are not in Kendra or just one of them? No, only one. Only of the 3 in 3 within 3.
But Parasara said that Eko Pikendra means if anyone, if any of three and any of three houses, fourth houses, they placed their seed. If they are, exist in the Kendra, then the person becomes good. If they don't exist, there doesn't exist in any of them one. Okay, Mercury, one is enough. One would be enough to make it. Yeah, one is enough. Okay, either Jupiter, Shukra, Venus and Mercury. And Mercury, ok. Allora, Parashara suggerisce che quando uno di questi tre pianeti, in questo caso Giove o Venere o Mercurio, sono presenti in una delle kendra della persona appunto il cui chart stiamo guardando, allora quella persona ha una caratteristica valida, molto valida. È un problema se questi tre pianeti non ce n'è neanche uno nelle case Kendra. Dice questo non è un buon segno. Sì, a colpo d'occhio subito, se non troviamo almeno uno di questi pianeti, almeno in una casa Kendra, allora quella persona, insomma, ci sono delle difficoltà. Ci sono delle difficoltà. Invece se a colpo d'occhio troviamo almeno uno di questi tre pianeti, o Giove, o Venere, o Mercurio, in una delle case Kendra, questo dà una buona caratteristica alla persona. Ok, Leknath? So this is very important to see. And other things is, if we start in chart, then we will see first these things, in the, where is the Jupiter? Because nowadays, every people, they just, ask about how will be the character of the person and how will be the, his life and what is the profession he should do. So for that, it is very important to see these three planets for the behavior or character of the person. Allora, quando esaminiamo la carta di una persona, in genere le persone, per loro è molto importante vedere la loro professione, la loro posizione nella vita, anche il carattere. Il carattere. Lo vediamo subito al volo, vedendo uno di questi tre pianeti, appunto se sono posizionati in una delle quattro case Kendra. Ok? So for the Jupiter, there are three signs. They have to be in the Kendra, and also Jupiter has to be with the on sign or exalted sign. The Jupiter's on sign is 9th and 12th. Ok, adesso sta dicendo, Sagittario e Pesci. Per esempio nel caso di Giove è importante appunto che sia in una delle Kendra, oppure comunque che sia in una in uno dei suoi segni, o il Sagittario o i Pesci, o in esaltazione, che è il Cancro. This is the Hansha Yoga. It's the third number yoga. Anche in Cancro, Jupiter? Sì, e quindi questo è l'Hamsa Yoga. Yeah, he will get the praised from the all other. He will get the fame. He will get the respect from the other, and he becomes a guru, like a leader. He becomes a leader, like he will give the knowledge to the others. If this yoga exist in the chart. Allora, se esiste questo yoga nella carta natale della persona, lui avrà una fama, tutti gli vorranno bene, e lui assume un ruolo di leader e di insegnante e guiderà, avrà una posizione appunto di guida o nel lavoro o nella società, e gli altri si riferiranno a questa persona. So now it's clear? Yeah, it is clear.
Yeah. So now we will go to the fourth one. These are very important. You know, it's really it affects in the child if they placed one of the one of only one planets. One is enough. Allora, This you. sì, allora Leknath adesso passa al quarto pianeta e sottolinea di nuovo come anche soltanto uno di questi pianeti, quando è messo bene, influenza tutta la carta natale del nativo. Yeah. So now we will go to the next one. Next one is Malaviya Yoga. Malaviya means the wealth. Malaviya means wealth in the Sanskrit. It's Malaviya, it's wealth, wealth of marital happiness, having good partners. It's a Malaviya. Okay. So Malaviya Yoga happens because of Venus. Allora adesso passa allo yoga che si chiama Malavia, che è quello che porta ricchezza, porta una buona relazione con il partner, bellezza, e così adesso appunto vuole introdurre il Mahapurusha di Venere. Yes, if the planet's Venus is posited in the on sign, or he is exalted, you know, with his own sign in the Kendra, then this yoga happens. It's the same for all planets. They have to be in the Kendra for this yoga. Allora, questo Mahapurusha di Venere, come gli altri, accade se Venere si trova in una casa Kendra o nel suo segno o nel segno di esaltazione, quindi o sta in Toro o sta in Bilancia o sta in Pesci. Pesci! Yes. Ho studiato. Yeah. So the Venus on signs are second number and seventh number. He is on sign. He is ruling two signs. And another sign is his exalted sign is 12th number. It's a Meena. It's a Pisces. Yeah, so we just mentioned also that, ok, allora sottolinea di nuovo appunto che governa o il Toro o la Bilancia e se sta in Pesci si esalta. So now I will tell you one thing. Just I learned from Parasara Jyotish that the Venus has a good, you know, good effects, good significance. If he is exalted in the Kendra, it's another is in the Trikona also. If he is exalted in Trikona or in the Kendra or in the 12th house, if he is in the pieces in these 6th house, like 4 is Kendra and 2 are Trikonas and 1 is 12th house. If he is exalted, then he gives the, you know, person, it's a knowledge. This knowledge comes from the God, like the Parasara says, the sloka, Deva Jnane Kushalo Yantri Tantri Chagayaka Kavipaha Kamala Vilasa Bhagi Daitya Guru Pro Chagesh Purushaha. If he is exalted within this sixth house, within this 6th house, Kendra, Trikona, and the 12th bhava, he will have a power of like Devatas. He will know, he will get, you know, the sign before, like what, how to say, it's a feeling. He will get a feeling before, you know, happening something. If something happens there, but he will get that news, you know, from inside. Okay. He will have that knowledge, like a Devata has. Okay. Please, you understand what I mean? Yes, I explain. Allora, yes. Sta espandendo rispetto a Venere, sta dicendo appunto che se sta nelle Kendra, però espande perché
dice che Parashara chiarisce rispetto a Venere che se sta in 6 posizioni particolari, che sono le Kendra, le Tricona o la 12ª casa, e quando è esaltato in una di queste posizioni, le Tricona sono la prima, la quinta, la nona, oppure le Kendra la prima, la quarta, la settima e la 10ª, oppure nella 12ª casa, quando sta in esaltazione in una di queste, allora la persona ottiene come, diciamo, ottiene il potere che hanno i Devata di percepire a livello intuitivo le cose, cioè prima che accadano. Yes, Leknath. So there is a reason why he will have that, you know, that type of power, because of the planets, you know, the honor of the, you know, pieces is Guru, and he is Guru also, and they are two gurus connected each other. If the Venus is exalted, then they will have a more power, like a Devata being together. Two guru being together becomes together there, and they will create the good power. Okay. Only Venus have that power only. The Devata's power. We are a human being in the, you know, in the Kali Yuga. We cannot be like a god, but in the Devata's Yuga, you know, in the Satya Yuga, if that, you know, that yoga happens in the chart, then they will have a power, the power, Devata's power, like Devata. Like a Rishimuni, you know, the Sant. Rishimuni they have. Yes. Allora, sottolinea che per il fatto che l'esaltazione di Venere avviene in Pesci e Pesci è governato da Giove, allora Giove e Venere sono come due guru. E quindi se Venere si esalta a casa di Giove e si trova appunto nelle Kendra oppure in una Tricona oppure nella 12ª casa, allora ha un grosso potere, e dice, se fosse per un individuo che vive in una dimensione che non è quella del Kali Yuga, che è la dimensione che dovremmo stare abbandonando in questo periodo, e si trova in uno yuga superiore, allora questa persona ha quasi il potere di un Devata. Ok, Leknath. It's clear now. Yeah, it is clear. Yeah, when the Malavya yoga exists in the chart, then a person gets the good happiness with his partner, with the marital life, and he will have good face also. Beautiful face he will have. And all the things, like he will have good children and, you know, the luxurious things. Allora la persona, like a queen has. Quando ha questo yoga, avrà un buon partner, una buona famiglia, il suo aspetto sarà buono, e avrà delle ricchezza, avrà delle cose, possederà delle cose buone e avrà un'espressione molto bella. If, you know, if Shukra is in on sign or is exalted, then the person becomes attractive. The, you know, with his beautiful things in him, like you know, if he is exalted, then he will have attraction power. The people will attracted with his beautiful, you know, face or beautiful like behavior, like personality. He will have good, luxurious things, beautiful things he will have. Quando Venere è posizionata, quindi in questa posizione di forza, che può essere appunto un Mahapurusha o l'esaltazione, oppure sì, appunto sta in una di queste case che sono state nominate, allora la persona avrà un'attrazione presso gli altri perché la sua
il suo aspetto sarà un aspetto molto gradevole, sarà molto bello, le persone saranno attratte da questa persona. So these are fourth yoga now. We finished fourth yoga. Now the fifth one is Shasha Yoga. Shasha Yoga happens because of Saturn. Saturn gives the power, it's a strong power to the person if he is placed in the Kendra Bhavas with his own sign or in exalted sign. Allora adesso parla del quinto pianeta che è Saturno e quindi il Sashar Yoga, e questo accade quando Saturno sta in una casa Kendra e quindi sta in uno dei suoi due segni, Capricorno, che Acquario, il Capricorno, 10-11. l'Acquario, oppure sta in esaltazione nell'ascendente. In the Libra, also in the Libra, in the seventh, he is exalted there. Si esalta nel settimo segno che è la bilancia. Yes, the person born with this yoga will be a successful politician also in the politics. La persona che nasce con questo yoga sarà anche una persona che ha successo in politica, può essere un politico. Yes. In the politics, he will be successful in the politics also, and he will be a judge also. He may become a judge, and he can have a authority person. Può diventare un giudice e comunque avere una grande autorità. Yeah, he becomes very, very rich with these things. You know, if he is a judge, then he becomes rich. So he will have all the things like a king have. Può avere un'autorevolezza come un re. And he will have long life or long lived also. He will be, you know, he will have long life. E avrà una lunga vita. Yes. These are the yogas. This is the Pancha Mahapurusha Yoga. Pancha Mahapurusha Yoga. It's a number by Ruchak, Bhadrak, Hansa, Malaviya, and Shasha Yoga. Quindi questi sono i planets are. Questi sono i Pancha Mahapurusha Yoga. Pancha vuol dire 5. I 5 Mahapurusha Yoga. Scusa, Ulisse, ma se per esempio Saturno, per dire un pianeta, sta nel proprio segno, ma non nel Kendra, ha un effetto ma non così forte? Esatto. Ok. Yeah. She was saying, Deborah, that, for example, if Shani is exalted but is not in Kendra, if he's still strong but not so strong as if it is in the Kendra. Yes, it's not so strong. It's not more stronger than if he is in Kendra. Ok, Deborah, quindi he will have that power also. Yeah, he will have other power, his power, but if he is in Kendra, then he will have more power, extraordinary power. Sì, però dovrebbe governare. Però comunque è forte perché sei anche perché... Sì, sei forte. So, yeah. Sorry. So now this is clear? It is very clear. Yes. So and then there are two other houses are beautiful houses also in the chart. These are Trikona. Trikona is the first one. It's a Lagna. It's a Kendra also. Lagna is Kendra and Trikona also. This is the important. It's a main house in the person's life. He tells about his personality, his face, his fame, and all the things about his body. And the other Trikona Bhava is fifth house, and another is ninth. So why they are Trikona beautiful Bhavas? Because of the fifth tells about our knowledge, about our education.
And the ninth house tells about our spirituality, dharma, about our dharma. That's why these are very auspicious houses in the chart. Quindi sta dicendo che le altre case che hanno una grande rilevanza oltre alle tricona sono la prima, la quinta e la nona. La prima è sia Kendra che tricona, la quinta e la nona sono solo tricone. E perché sono così importanti? Perché la quinta è la conoscenza che riceviamo, è quello che è la nostra educazione, come siamo stati educati, e anche l'iniziazione, e la nona è la conoscenza spirituale che abbiamo. So now the Pancha Mahapurusha Yoga, it's clear. So now we will see the, bad effects of the planets. Adesso Bad effects. We have learned about the good effects. Now there will be bad effects also. abbiamo per ora parlato degli effetti buoni di questi pianeti attraverso queste configurazioni, adesso parliamo degli aspetti non buoni che danno i pianeti. Yes. If a planet exalted or if he is placed with his own sign, he gives, good effects, good results. But in the same time, if he placed with his enemy's sign, and if he is like in a bad sign, if he is debilitated, then he gives the opposite results. Any planets, we have known about the results of the planets, every planet, which planets gives what in the chart. Ok, allora abbiamo detto appunto che i pianeti danno degli effetti positivi quando sono in certe posizioni e comunque quando stanno nei loro segni oppure quando sono in esaltazione. Mentre invece daranno l'opposto, quindi l'opposto effetti non positivi quando si trovano nel segno di debilitazione oppure si trovano in case nemiche, cioè in segni nemici. Ok. So we start from the Surya. First I will tell the good effects and then the opposite effect of it's a bad effect. If the Surya, the sun, placed in the chart with his own sign or he is exalted, then what he gives? The Ugram Dridha Praharam Kruram Shastre Vachane Chabahuviditam Repakulavallavasuram Uchasto Bhaskara Krude. So now the sun gives the good results. And so the sun placed in the own sign or exalted in the chart, then he gives the person good face, the bright face, and he will have less, the allergies in his body, and he will have, good sun, and he will have good face, and he will have good soul also. Okay. The Karak, the Surya is the Karak, Atma Karak. Ok, allora adesso descrive le qualità positive e negative dei pianeti cominciando dal Sole. Allora, quando il Sole si trova in Leone, che è il suo segno, oppure si trova in esaltazione in Ariete, allora dà caratteristiche molto forti al nativo, gli darà un viso molto bello, un aspetto molto bello, gli darà una forza vitale, gli darà... so the quality of Surya are a beautiful aspect and vital force and... Yes. And? A good soul, and he will have
good power, like have a judge is, he will be the good, judge also to the others. If for the bad person, he will be the bad. If the person is good, then he becomes good for him also. Okay. Helpful. He will be the helpful. And also is Atmakaraka. Ok. Il sole anche è connesso all'anima. Si chiama Atmakaraka perché è portatore delle qualità dell'anima. E quindi messo bene vuol dire che la persona è un'anima molto buona. Chiaramente poi adesso quando ci dirà cosa fa quando non lo è, ok. So and what is his bad effects is the same thing, he gives the bad effects on the same thing, like for the Atma will not be good if he is with the bad planets, bad sign, in the bad house in the chart. Okay. The bad houses are in the chart is third number, sixth number, eighth number. These are the bad houses. Okay. In the chart. Per il sole le case che non vanno bene sono la 3, la 6 e la 8. E quindi farà il contrario, insomma, indicherà che l'anima di questo individuo non è così positiva. So, clear now? Yeah, yes. When the sun is in number 3 or in number 6 or in number 8, so the soul is not so positive. He will have less power. He will have less power of these things. If he is exalted, then he comes, all these things. To see the astrology is not fully finished within this knowledge. We have to see many things. If he is not exalted or is not seated with the set with the on sign, if he is with the enemies, if he is with the his debilitated sign, then he gives these opposite effects. Yeah. So sorry, Lekna, but wasn't it debilitated with the Tula? The Surya? Yeah, Surya debilitated with this Tula. Tula, so 7. So 3, 6, 8, and 7. Yes. Okay. No. It's, you are saying according to the South Indian astrology, it's not like that. I'm saying with the houses. With the houses. Yes. Houses. There are difference between North Indian and South Indian is the South Indian has a, the Lagna is always, it's a, what is it? It moves with the sun. Yes, fixed, yes. They have a fixed Lagna. Sign is fixed for them. Like they start from 1, 2, 3 with the same house, always in every chart. Okay. Allora, but in North Indian chart, we start from first house, from the Lagna. Ok. So, we make it clear. So, è buono che abbiamo chiarito perché non è che il sole quando si trova nei segni 3, 6 e 8 è quando il sole si trova nelle case o la 3 sole è un segno di suo o il 6 e la 8, allora lì non ha effetti positivi. E poi ha chiarito con Deborah perché ha pensato che lei si riferisse nella domanda al sistema dell'India del Sud,
che nell'India del Sud il lagna si muove quando si fanno i calcoli, mentre nel sistema del nord il lagna è sempre fisso, è sempre la prima casa. Ok? No, Ulisse, scusami, io quello che chiedevo, dato che lui diceva che si debilitano, cioè che hanno gli effetti contrari quando stanno con un segno che li debilita, Anche. io ho scritto che il Sole si debilita con la bilancia, Sì, e sì. allora dicevo... Sì, giusto, però giusto. adesso non stava parlando di quello. Ah, Però è giusto, ok. sì. Sì, Adesso lui stava Ok. parlando delle case, se no ci confondiamo, capito? No, perché prima ha detto che si esaltava con l'Ariete e con il Leone. No, allora diceva, sì, il Sole si esalta a casa sua in Leone, e, No. a casa sua è in Leone e si esalta in Ariete. Sì. Parlava di segni, quindi io pensavo che continuasse a parlare di segni. No, invece invece adesso per parla di fortuna è case. chiarito. Ok, va bene. Okay, so we made Okay. clear that the Surya is not well positioned when he is in the third house, on sixth house, on eighth house, and when he is debilitated. Yes, when he is debilitated or in his in the with enemy's sign. Like enemy's sign is in the Shukra sign, Shukra, Saturn, and Rahu and Ketu. They are the enemy for Sun. Ok, oppure quando non va bene anche quando sta in case nemiche, quindi nelle case di Venere, quando sta nei segni di Venere, oppure di nodo sud e nodo nord. The north and south node sign, which are? North Indian North? No, so when he's together with the Rahu and Ketu. He is together with the Rahu and Ketu, then he becomes, we have to see the degree also then. Okay. Okay. And which sign also, and in which sign, if he is in his own sign, like with his friend sign, like good expecting, he is expecting with a good sign, like in the Guru's sign. Guru's signs are ninth Sagittarius and Pisces. If Sun is with Rahu and Ketu in the Sagittarius, okay, then he becomes more stronger than the Rahu and Ketu. Okay. Do you understand what I mean? Yeah. It happens when he is expecting with the bad planets, bad sign. Okay. But he is with his own sign, or he is exalted, or he is with his friend's sign. Friend means Guru, Mangala, and Chandra. It's a moon. Ok. Allora il Sole, quando anche diceva non dà effetti positivi quando Rahu e Ketu gli sono vicini, però dipende anche se sta in casa amica o in casa nemica e a che gradi. Quindi l'effetto di Rahu e Ketu gli dà un'influenza negativa se sono troppo vicini e se sono in case nemiche. Se invece lui sta in casa amica, come per esempio in Sagittario, in Pesci, e allora a quel punto Rahu e Ketu rafforzano il Sole, ma non gli devono stare troppo vicino. Adesso questo lo voglio chiarire. Lekna, so if Surya is in Sagittarius or in Min, and Rahu and Ketu are there, they give strength to the sun, but not if they are too near. Yeah. At the same time, there is another bad, bad results is also there. The bad results is that they eclipse the Surya. They eclipse the Surya when he becomes bad. Rahu becomes bad for Surya when he is ruling, Mahadasha. In his Mahadasha, Rahu gives the bad results for the Surya. Okay. This is a new concept that we have to introduce, the Mahadasha. Yeah, Rahu
always creates the problem. He creates, he makes the delay of the things always. That's why we have that, there is also solutions are there. That's why we make all these things with puja and for the Rahu always. Okay. Rahu always, delay. Yeah. And then also the degree is important, because if his Rahu is too far. Degrees are very important. First things we have to see the sign, the planets sitting in which sign. Then the sign must be his own sign or exalted sign or friend sign. Then the other things, if two planets are, we didn't explain about the two planets seated in the same house. If two signs placed in the same house, then we have to see first degree, then the sign. Ok, allora qui introduce un paio di concetti. Allora il Rahu e Ketu possono influenzare positivamente il Sole quando il Sole si trova in case amiche, però non devono essere troppo vicini, perché sono i segni che danno le eclissi. E quindi se il Rahu e Ketu sono troppo vicini al Sole, non gli danno un effetto positivo. E soprattutto stava introducendo un concetto dove sarebbe meglio spiegarlo dopo, però quando è nella fase del Mahadasha. Il Mahadasha è un periodo in cui un pianeta può essere più forte per il nativo, che dura un numero di anni, però questo concetto è meglio spiegarlo dopo. Diciamo è come una stagione in cui un pianeta diventa più forte degli altri. Un'altra cosa che stava introducendo è che comunque sempre quando due pianeti si trovano nello stesso segno va valutato la distanza che c'è tra i pianeti, e ovviamente poi a secondo dei pianeti queste influenze cambiano, però è importante vedere a che gradi si trovano i pianeti quando stanno insieme nello stesso segno. So like that, so now we introduced the concept that when two planets are together in a sign, it's important to consider at which degree are they sitting. Yes, degree and the sign. And the sign, of course. Yes, and there are also a lot of things. Also the bhavas una also. domanda. Just a second, Paolo want to ask a question. Se questi pianeti non sono né in un caso né nell'altro, si debbono interpretare come neutri? Okay. So he's making question when the planets, they are not giving a particular, they don't assume a particular character. There is a possibility to consider them neutral. There are any position or aspect in which planets can be neutral? Can you hear me? No. Do you hear me? No, we didn't get. And now do you hear me? Yes. The question is, if the planets are sitting in the same house, two planets sitting in the Ok. Ulisse, dato che non c'è, ti chiedo una cosa. Aspetta, e quindi... Un attimo solo. Like that, we lost you. So you need to make your answer. And then Deborah want to make a question. But first,
make your answer to Paolo about neutrality. Neutrality. Yes, the neutrality is if the sun, if the planets are sitting together with the friends, or being with the friends and being, you know, expecting with the good planets in the Kendra Bhavas or in the Trigonas. And we have to see the power of the planets. It is, you know, in the practically also we can see that the planets, any person, if he is with his friend, then he gives the power. They helps each other always. Okay. So the things, important things to see if they are placed with the on sign or with the friends. Ok. Allora, you know, then they can be new for each other. They can help each other in their own period. ok, allora la risposta che sta dando è che se due pianeti stanno entrambi in una posizione amica, oppure si aspettano in un modo che è positivo, perché l'aspetto è appunto che stanno in una Kendra o stanno in una Tricona, allora ovviamente questi pianeti si rispettano e quindi non si danno influenze negative, e quindi o si danno influenze positive o comunque non si fanno del male. E questa è la risposta che ha dato alla domanda di Paolo. Adesso now Deborah want to make a question. No, it was very simple. It was just to be sure that if the planet is in its house, it's always good. Like Surya in the first house, it's always good. Yes. Okay. No. Yes. Quindi quando si trova il Sole in prima casa è sempre buono. Ma Leknath, yes. But if he's in enemy house, is not so good in the first house. Yes, if he is, that's a good question. If he is in the enemy's house, expecting with the wet planets, expecting with the, you know, he has an expectation from the other planets like Saturn, like Rahu, Ketu, and Venus, then he will not be good. Okay. He will not have good results. But the question, opposite results. He will have opposite results. Okay, but also the question of Deborah was, when he's sitting in Lagna, is always good. But if he's in an enemy sign, always in the Lagna, you know, sitting in the Lagna, the planets have a, you know, extra power. They will have extra power always in the Lagna. No, but I was saying because the Surya is in the first house, and Jupiter is in the second, Mars is in the third. So every time they're in their house, it's good. They are karakas. They are karaka. The karaka, the okay. house karaka. The bhava karaka. So yes, karaka. It's a third number. It's not so important to see in the first, in the beginning. In the beginning, there, yeah, we have to. It's important to see all these things also. We have to combine all these things to get the good result, get the exact result. Okay. We have to see the sign and the exact, and with the enemy sign, with the enemy friend sign, then the degree. It's a very important. Okay. Then in the last, we have to see. We cannot get the also. I clarify about the Karaka, just to remember. Allora, yes. Sì, Deborah, yes. Effettivamente i pianeti sono Karaka, cioè sono significatori di alcune case anche, quindi dice certo va considerato anche questo. Dobbiamo vedere se stanno nei propri segni, se stanno in Kendra, in Tricona, se stanno
a casa amica, se sono in aspetto positivo tra di loro e anche se sono caraca della casa, nel senso il sole effettivamente in prima casa è sempre molto intenso perché è il caraca della prima casa. Ok. So the thing is he raised a good question also, that about the karakas. Just they reduce the problem if they are, you know, they are in their own house, then they reduce some problem. Ok. They will give some good results, yes. But the main results they give if they are in the good sign or bad sign. Quindi diceva per esempio appunto il sole in prima casa è caraca della prima casa e quindi se sta in segno nemico comunque riduce il problema perché porta i benefici del fatto che lui è caraca della prima casa. Quindi ci sono degli equilibri, anche delle neutralizzazioni. And so, Leknath, now we can introduce, I mean, we are speaking also about the fact that sometimes a bad connection can be balanced by something else. Yes. It says Karak Bhanga Yoga. These are the things that happens. It is called Karak Bhanga Yoga. You know that this is the things in the Parasara says Yoga Karaka Sambandhat Papinopi Grahasvataha Tat Phalangunyena Bhavetam Yoga Karaku. But he said that the connection with the Yoga Karak Graha, Yoga Karak means the good planets. Which are the good planets? We have to see which are the always good planets. They are always good with everyone. These are the Moon and Jupiter and Mercury. Mercury is less powerful than the other. It's a Moon and Jupiter are always good for everywhere, every planet. Ok, allora appunto parlando gli ho chiesto se ci sono delle situazioni che apparentemente si vedono negative ma che poi possono ottenere una neutralizzazione della loro negatività. Allora subito ho detto sì, ci sono infatti degli aspetti che possono neutralizzare, per esempio i sambandha. E poi ha parlato del fatto che ci sono dei pianeti che portano sempre influenze positive, che sono la Luna, Mercurio e Giove. Mercurio è quello meno influente, però la Luna e Giove portano sempre, e tutti e tre comunque, portano sempre effetti positivi alle altre situazioni che incontrano. So the thing is, for that, the positive results from the negative, we have to see, it's very important to see the connection. If the planet Sun is debilitated, okay, in the 4th house, in the Kendra, just to suppose, just an example, that if the Sun is debilitated in Libra, it's in the seventh sign in the 4th house. But if he aspects from the, if Jupiter looks from the 10th house to the Surya, then he reduces problems. I gave the example before I forget. So, allora lui dice per esempio un aspetto di neutralizzazione del Sole. Se il Sole si trova debilitato in bilancia nella 4ª casa, però Giove si trova in 10ª casa e guarda il Sole nella 4ª, lui neutralizza l'effetto negativo della debilitazione. Quindi ci sono delle connessioni, delle configurazioni che neutralizzano degli aspetti negativi, e questo è anche molto importante. E ce ne sono vari. So
you gave a good example, and so there are several aspects that neutralize bad influences. Yes, you know, the having good aspect, you know, good aspect from the good planets, they always reduce the problem. If the guru aspects to his friends in any house, then he gives a good result. But the sign always they have a on power. It is bad. Always, like, you know, example is like in the practical. If I am bad, but I am living with a good person, good people, then I will learn itself something. I will get some good result from there also, good help. Ok. But allora, I am not good. Dice, bisogna essere pratici e quindi vedere gli aspetti, riferirci a degli esempi pratici. Per esempio, se io non sono una buona persona, però vivo insieme a una buona persona, allora riceverò l'influenza di questa buona persona. E così questo è tra i pianeti. Se i pianeti stanno in una casa, un pianeta non positivo sta in una casa amica, c'è una situazione per cui sembra non positivo, però riceve l'influenza. E poi ci sono, appunto, come diceva, i pianeti che sono sempre benefici, tipo Giove è sempre portatore di... e quindi riduce gli aspetti negativi dei pianeti che vede, che osserva e che aspetta. Ok. So always planets becomes yoga karaka, always planets becomes good if they are, you know, they are with his own, their own sign, or they are exalted in the any house, if a planet's exalted or they are placed in the on sign, they are always yoga karaka. Oh, ok, so in any house, ok. Allora, per esempio, quando il pianeta, anche se si trova in una casa che non è positiva, però lui sta in casa sua, oppure è esaltato, annullerà l'aspetto negativo della casa in cui si trova. But it depends on the houses also. Okay, always they have power, but the power will have, like, in the level, in the which level, like, you know, the percentage there. Sometimes if the planets are placed in the Kendra house with on sign, any planets, then they will have a 90% power. Like this, if they are placed in the other houses, like in the Trik house, Trik bhavas means 3, 6, 8. If a planet exalted or placed in the on sign in these 3 houses, then they have a power, but that power will be, you know, less than the other in the other, if they are in the other house. Ok, bene, very good. So, allora ha fatto l'esempio, per esempio, quando un pianeta si trova a casa propria oppure esaltato in una casa trick, che è o la 3 o la 6 o la 8, che sono case difficili, allora l'aspetto negativo di queste case sarà neutralizzato. Però l'affetto di esaltazione o di stare in casa propria, anche quello non sarà così forte come se il pianeta fosse stato a casa sua in una kendra. Ok? So these are the connections. We have to see many things to get, you know, exact result from the chart. You know, to see these connections, it's very important to see the connection and aspect, you know, which planets aspect where, and the planets has to have, you know, he need to have a full power to give that power to the other planets. If the Jupiter is having full power, if he is in Kendras and he will have good power, then he can give that power to the others also, where he looks only. Allora, dice che quindi
quando noi leggiamo una carta astrologica dobbiamo tenere presente tutte queste connessioni. Quindi dobbiamo valutare la forza di un pianeta in base a tutte queste considerazioni. Quindi è molto importante quando facciamo l'analisi e anche quando, per esempio, vediamo che ha fatto un esempio, Giove può dare un'influenza benefica al pianeta verso il quale ha un aspetto, dice è ovvio che se sta in una casa Kendra sarà molto più forte che se sta in una casa nemica. Comunque darà un aspetto positivo, però lo darà con un'intensità diversa. E quindi noi facciamo tutte queste considerazioni quando analizziamo una carta. Dobbiamo arrivare a soppesare l'influenza del pianeta in base a tante considerazioni. Ok. The honor of the Lagna always gives the good results, good effects in the chart, except 8th house. If the Lagnesh, we call Lagnesh, honor of the Lagna, we call Lagnesh. Ish means the honor, and the Lagna honor is the Lagnesh. So if the Lagnesh placed in the Kendra or in the Trikona, he, raise the power. Always he gives the more power to that house. But only accept that 8th house. Allora, if the Lagnesh goes to the 8th house, he will not be good. Ok. For 8th house. Quindi dice per esempio quando il signore dell'ascendente si trova in una qualsiasi casa dà un aspetto favorevole, tranne quando si trova in ottava casa. Sarve trikuna netaro graha shubhavalprada. Odilizia, scusa, mi sono persa qua, ma l'ascendente non sta sempre in prima casa? Sì, però l'ascendente ci avrà un signore dell'ascendente, no? Per esempio, se l'ascendente è Ariete, allora il suo signore sarà Marte, se è il Toro, il suo signore sarà Venere. Quindi se Venere governa l'ascendente e si trova in una qualsiasi casa, porterà un aspetto benefico perché lui è il signore dell'Agna. Però dice tra tutte le case, però l'ottava è quella meno favorita per il signore dell'ascendente, che si chiama il Lagnesh. Il signore dell'Agna si chiama Lagnesh e lui è sempre favorevole dove si trova tranne che in ottava. Legnat, just a question. So Lagnesh, when it's in the 8th house, is not so good. But again, could be something neutralizing that situation. Yes. Ok. He can neutralize the situation. Ok, gli ho fatto... Lagnesh is always good. The honor of the Lagna is always good. Yeah. Gli ho fatto la domanda, il Lagnesh è sempre buono, lui lo riconferma anche adesso, è sempre porta un elemento buono dove si trova, però in ottava non va bene. Però gli ho detto sì, però in ottava il Lagnesh può avere degli elementi che neutralizzano il fatto che lì non si trova bene. E lui ha detto sì, certo. Scusa Ulisse, posso chiedere una cosa un attimo Ulisse, ma quando tu dici Lagnesh è il signore della casa o del segno dell'ascendente? Il signore del segno che si trova in ascendente è anche il Lagnesh, cioè il signore dell'ascendente. Quindi l'ascendente non della casa? Beh, l'ascendente è la prima casa. Quindi sì, però c'è il signore della prima casa che è il sole sempre, no? No. E poi c'è il... No, quello è il significatore, il karaka. Il sole okay. è il significatore della prima casa, però il signore della prima casa è il signore del segno che si trova per quella persona sull'ascendente. Quindi io per esempio ho Jyotish
il signore dei pesci è Giove, poi però ce l'ho in un'altra casa, quindi lui può... Ok. Ok, quindi lui è l'Agnesh. Sì. Ok. Ok, grazie. So she became clear about difference between Karaka and Lagnesh in the case of first house. Okay. Yes, yes. Karaka is important also. The connection, we have to see all the connections, but we have to see the honor of the sign. Which sign is placed in the Lagna house? Yes, this became clear. Yeah, it's a, you know, it's not different between, you know, North Indian and South Indian. They have Lagna always, they change Lagna always here and there. But, you know, in the North Indian chart, we put Lagna always in the first house. Yeah. Dice che If it can be any sign. yeah. Vorrei chiarire che nel nord dell'India il Lagna è molto importante per quello che rimane fisso, è sempre nella prima casa, mentre nel sud dell'India il Lagna è mobile e infatti il diagramma è diverso. Quindi va bene, questo dice è molto importante l'ascendente nell'astrologia Jyotish del nord dell'India. Why we use, you know, North Indian, you know, discuss it's very easy to understand the Kendra, Tripura, and the houses. We can, you know, we can teach in a very simple way the house. To understand the house. Yeah. Always they are same. That's why we can keep all the things in mind. In the South Indian, Ce lo siamo perso. Tornerà. Quindi abbiamo visto solo il sole per il momento, giusto? Sì. Ecco, così lo invitiamo a continuare adesso con gli altri. hello? Yeah, Lekna, for a moment we lost you. So just a thing. So you can repeat what you were saying, but also now we understand that you went through Surya and then you intend also to continue with the other graha, with the other planets. Yes, yes. Okay. Yes. You know, we have known already about the planets, what to expect from which planets. The things is always the same. And the things is always the same from the houses also. We have written all the, you know, what to expect from which house and from which planets. These are the same, always will be same. And if they are good placed in the chart, then they will give the results what they have. Ok. Allora abbiamo capito appunto i pianeti, quelli che sono positivi o non positivi e come si relazionano tra di loro, e anche le case, che ci sono delle case che sono più positive e delle case che sono meno positive, ed è sempre così. Voleva chiarire appunto che ci sono delle cose che sono fisse, ok? Always the karakas is always like the sun is always, you know, atma. He is atma, and for the, you know, strength on strength, and for the father and for power, always he has that power always. And from the moon, it's always we expect for about our mind, how will be the mindset, and it's about mother also, about mother. Allora, These things are always same. Dice, quindi ci sono delle qualità che sono sempre quelle, per esempio il sole è la prima cosa che ci dà, il sole è il riferimento dell'anima, quindi il sole porta con sé la qualità dell'anima.
Poi è anche significatore per la figura del padre, è anche significatore per la forza vitale, e la luna è significatore per la madre, è significatore per la mente, è significatore per il feeling, per le emozioni. Ok, Lecco. So these are the these are the power that every planet has. That's Mangala gives the always strength to fight. He has a power that's and arrogance also. If the Mars is not good in he is not good placed in the chart, then he becomes like a angry man always. Allora, Yes. Allora, per esempio, Marte è significatore per il guerriero, e quindi spesso ha a che fare con una prepotenza, un'arroganza. But one thing I wanted to mention, because I heard Maharshi gave a good quality to Mangala in terms of when the warrior, the fighter, it is well connected to his ruler, then is purity, because he's devoted in his dharmic function. Mangala can bring a good quality if he's in good aspect, then it delivers also a certain purity. Yes. He can do good things. He can be a devotee of of the nation also. Every army forces, they must have that connection with the Mars. Some connection. It's always they must have some connection from the Mars. If he is exalted or he expect get expect from the Mars always in the 10th house. This in the 10th house. Allora, che Marte è vero che insomma è un po' ostico per il fatto che può portare un elemento di prepotenza, di arroganza, però anche in certi aspetti, quando è messo bene, quando è esaltato, sta in 10ª casa, porta degli elementi positivi. Appunto, richiamavo quando Maharishi spiegava che Marte è purezza nella misura in cui è in buon aspetto con il sovrano, e quindi sta nella funzione di protezione e di devozione nella sua funzione di guerriero. Yes. So these are always what we expect from his planets in the number wise. The first one is from the sun. From the sun we expect about soul and about father. From the moon only some point only. It's a main point. And from the moon we expect about our mindset and about mother. And then from the Mars, we expect the power, strength, like the force, army forces they have. And from the Mercury, we get the power of speaking power, speech. We can get good speech. If Mercury good placed in the chart, then a person will have good power of his speech. And he can attract people by his speech, always. Allora, nel caso di Mercurio, è significatore per la comunicazione, la parola, il modo in cui lui parla, quindi se è messo bene, Mercurio dà una capacità di comunicazione buona. Scusa Ulisse, però queste cose le avevamo già viste in dettaglio. Perché non torniamo agli effetti negativi? Lui diceva per esempio il Sole aveva effetti negativi nella 3ª, la 6ª e l'8ª casa. Perché non riprendiamo lì? Perché queste cose le abbiamo già tutte viste in dettaglio, gli effetti dei pianeti. Legnat
Deborah mentioned that we saw the quality of the planets already previously, and she said, as you mentioned about Surya, that can have positive and also can have negative aspects. So maybe she said we should also continue when we speak about the planets, when it's good and when it's not good. Yes. So I was saying if we go on with the bad effects, because we said the bad effects of the sun and the 3rd, the 6th, and the 8th houses. Shall we go on with the bad effects? Because we already saw what you're saying now the other time. Yeah, this is good. We have it written down already. Yes, yes. There's the same thing. We expect same thing from the other, it will be the opposite. If a planet not placed in the good, good position, then he will give the opposite effects from that. That's why I'm saying that's by the number. If Mercury is not good placed, then he will have a less, power in his speech. Yes, but you told us now that sun is not good in 3, 6, and 8 houses. What about the other planets, the moon, Mars? Which houses have bad effects? It's all are not house, and for the sun, it's not all houses. I said yes. sign. Connections, signs, first sign. Yes, in the first sign and the 5th sign, he is good always. 1st and 5th, because 5th is in own sign and the 1st is his exalted sign. Yes. But the houses I did not know. House. The houses I did not know. The signs exalted and its own sign, I can see that because we have it. But the houses where it's not good, I didn't have it written. The 3rd, the 6th, the 8th. There are good in the beginning. I mentioned that the good house and bad house. The bad house are the trick house. It's called trick always. Three-sided eye. Trick house means the 3rd, 6th, and the 8th. They are not good always. They are like always the same. And maybe if the planets, placed, if the planet goes there and places the 3rd house, any planets, then he will, have less power always. Okay. Yeah, quello che placed in the Kendra or Trikona, then they will have more power. Allora, okay. Thank you, yes. Quello che sta dicendo in termini generali è che allora i pianeti ovviamente quando sono in esaltazione o stanno nel loro segno o stanno nelle case Kendra o Tricona stanno bene, e sempre i pianeti, non solo Surya ma tutti gli altri pianeti, sia quando stanno in debilitazione che in casa nemica o in case trick, non è solo per il Sole ma anche per gli altri pianeti, non stanno bene. Quindi non ha bisogno adesso di fare un discernimento per ogni pianeta quando va bene o quando va bene, perché vanno sempre bene quando sono esaltati e quando stanno nelle case amiche, quando stanno in case Tricona, quando stanno in case Kendra e quando stanno in aspetti positivi tra di loro. Avranno un significato negativo rispetto al significato principale, quindi se il Sole porta buona salute e sta invece in una posizione negativa porterà cattiva salute, per dire. Quindi tutti i significati che hanno i pianeti, adesso li stavo ripassando, ovviamente quando stanno in posizioni sfavorevoli eserciteranno l'influsso opposto, quindi in debilitazione Mercurio, se è un comunicatore, sarà un cattivo comunicatore e così via. So yes. So it's clear now for her? Yes. Yeah.
I had forgotten about the trick. Yeah. Okay. Yeah, it's this the things that, you know, always they are always good. That's why we in the beginning we write it down about the what expect from which planet, what to expect from which planet, and what to expect from which house. That's we have to combine these things between two, you know, the like from the house and from the sign, just connection with the sign. And the good, always good houses are Kendra Trikona. Sarve Trikona Netaro Graha Shubha Phalapradaha. It says in the astrology that any of the planets having connection with the Trikona or Kendra, they will give you good results. Sì, allora Leknath appunto ribadisce che è stato importante all'inizio descrivere bene le qualità delle case, le qualità dei segni, le qualità dei pianeti quando stanno in casa propria o quando stanno in casa amica, e quindi quando assumono delle qualità buone o quando assumono delle qualità non buone, perché poi la combinazione di tutti questi aspetti porta a fare una buona interpretazione della carta natale. Quindi tutto quello che è stato detto fino adesso serve a creare connessioni. Dove There is a tricky trick. Yeah. Trick means 3 houses. Capito Paolo? Trick significa 3 case. Io ho voluto giocare con le parole in inglese. Sì. Yeah, Leknath, so it's clear, you know. It's important then to connect whatever we have done until now, when we do the interpretation, to connect the all things. Yes, it's a, you know, we can know the Jyotish by experience. Now, only we have to keep in mind all these things first. If we keep all these things, if we remember all these things, what we have learned, we have discussed about astrology, then other things will come from the experience. When we always do, you know, we always read charts and always, you know, give an example, and always if we read about that, then we can know the astrology, all the astrology. Sì. And there are a lot of connections, like the house connection and planets connection, and the other connections are like Karaka connection. The Karaka, as you mentioned, that Karaka, yes, it's important also. To get exact result, we need all these things: degrees, planets, the connection and aspect, which planet looks in the which house, all the things. Like it's a very simple if we know the slokas, but we cannot write all the slokas right down. Okay. I remember all these things by the sloka. I have a sloka and I can, you know, explain all this from this sloka, the meaning of the sloka. Everything is clear. Allora, Yes. appunto sottolinea Leknath l'importanza che lo Jyotish si impara attraverso l'esperienza. Una volta che noi abbiamo memorizzato i capisaldi, che sono appunto i pianeti, le case, tutto quello di cui si è parlato fino adesso, l'esaltazione, la debilitazione, gli aspetti tra di loro, le amicizie, quando noi abbiamo questo di cui si è parlato fino adesso come ingredienti chiari, allora poi nell'esperienza, cioè nell'analisi della carta, man mano che facciamo esperienza, è lì che noi strutturiamo la conoscenza dell'astrologia Jyotish, è proprio facendo pratica, che ogni volta dovremo mettere insieme le varie combinazioni e capiremo strada facendo un sacco di cose. Poi è vero che ci possono essere delle sfumature, ma queste sfumature appunto emergono anche proprio facendo sempre esperienza. Quindi l'esperienza è centrale. Quindi con le carte che abbiamo in mano, le mappe che ci hai mandato,
Poi piano piano facciamo pratica con ognuna di queste carte, queste mappe che ci hai mandato. Leknath, Angela is asking if we can do practice with each one of them gave us their data, and so we made the chart of each one of them, and so he is saying if we proceed in making the interpretation of if we can start to train ourselves interpreting our chart. Yes. This is good. Yeah, dice sì, facciamo esercizio con la nostra, proprio con la nostra carta. Sì, anche con quelle dei nostri mariti, figli, così capiamo un po' di più. Io la mia me l'hai fatta già tu, però posso capirla meglio, chiaramente. Certo. Sì, Angela say she's very interested to understand also about the husband and the sons, and so that she get trained. She got directly we can see about husband for the female. It's from the 7th house. The connection of the 7th house, how it is the connection or which planets are seated there, and the planets' expectation from the planets, and what we should expect. Ha detto, per esempio, puoi vedere. I will tell you, if Rahu is in the 7th house, the connection with the partner will not be so good. Always there is I know very well this story. I have Rahu in 7. Ha detto Angela che you have experience. Yes. Now that Paolo is grown up, probably the but one thing, I have also Rahu in the 7th house. It gives you the the fame also. Rahu always gives you the prosperity in the life. Yes. Always Rahu always gives you the power. It's traduco queste cose, altrimenti le perdiamo. Ora, Angela, Leknath ti stavo dicendo che per esempio per capire la carta di tuo marito non avresti neanche bisogno di vedere la sua carta natale, basta che esamini la tua, guardando la tua 7ª casa e gli aspetti connessi alla tua 7ª casa, puoi derivare le qualità di tuo marito, perché la 7ª casa corrisponde a tuo marito. E ha fatto un esempio, dice per esempio, ti posso già dire che se nella 7ª casa c'è Rahu, quello è un aspetto che subito identifica una difficoltà nel rapporto con il partner, e lo dice perché lui stesso c'ha nella sua carta natale quella difficoltà, e Paolo pure ha detto ce l'ho anche io, però poi Leknath anche io. Ecco, io non ce l'ho. No, ma per dire possono essere altre considerazioni in positivo, però anche stava girando in positivo l'aspetto negativo di Rao. Stava dicendo che per esempio Rao porta sempre fama nella carta nativa, dovunque lui si trova, rispetto a quella casa e quel segno. And one thing like that, so Rao is bringing fame and also some other qualities is always bringing. Yes. It's sometimes he is bad, sometimes but for him, what we do in the Vedic science, there are five things to do in the Vedic science. So that's why if there is a problem, and there is also solution is there. So if we have the problem in the chart, then we have to do something for that. Ha detto che ogni volta che vediamo che c'è un problema in una carta natale, noi dobbiamo analizzarla da 5 punti di vista diversi, perché
è facile anche trovare la soluzione di quel problema. So I did say... If we have some bad effects, yes. If we have bad effects in the chart, then we have to see first that what, and then you can have a good on experience that about chart. Now you can see the chart, and if there is a bad effect, and then you can mess with your life, like Albert says that he mess, and then what is the connection with the, you know, human's life with stars. That's it's a beautiful thing that we have to get an experience from there itself. Sì, dice, insomma, è importante l'esperienza che facciamo. Lekna, I would like to ask you, which is the meaning when in one house there are no planets? Yeah, there are no planets. It's a house that we have to see the honor of that sign. Mm-hmm. We have to see the honor of that sign, that sign were placed, you know, in the chart. If in the fourth house, just in the Kendra, in the fourth house, there is a fifth sign. Fifth sign is Simha, Leo. If Leo placed in the fourth house, and there is no, then we have to see the of the honor. The Surya is the honor of fifth sign, Leo. Then where is Surya? We have to see the where is Surya. If Surya is good placed in the chart, if he placed in the Kendra or in Trikona, then he can give the good results. Ok, allora ha detto che quando una casa non ha pianeti, quando un segno anche non ha pianeti, come si fa a capire quella casa? Allora lui ha detto, devi vedere il pianeta che governa quel segno di quella casa, e ha fatto un esempio. Ha detto, per esempio, il Sole governa il Leone e quindi ha detto, per esempio, il Sole sta in quarta casa, e quindi in quarta casa è una Kendra, quindi la Kendra gli dà una connotazione positiva. Allora la casa che governa il Sole avrà una connotazione positiva. Allora, se il Leone si trova in qualsiasi altra casa, però il Sole si trova in quarta casa e quindi in una Kendra, allora il Sole darà un'influenza a quella casa che si trova il Leone come segno. Questo per far capire che delle volte, anche se non c'è nulla, non è detto che non si può dare l'interpretazione a quella casa, semplicemente si guarda il signore del segno dove sta, se sta in una influenza quella casa in modo favorevole. Scusa, ma se Ketu sta in quarta casa è una tragedia? Google make question. Kendra e Saturno? If Ketu is in fourth house, yeah, what is the meaning of it? If Ketu is in the fourth house, with which sign? Giulia, allora lui chiede, sì, ma in quale segno c'hai nella quarta casa insieme a Ketu? Saturno, e sulla sesta casa c'è anche il Sole. No, aspetta, ti ha chiesto il segno della quarta. Segno è Scorpione, ascendente Toro, no, Beatrice? No, vabbè, lui ti ha fatto una domanda precisa. Tu hai detto, se Ketu sta in quarta casa, allora lui ti ha detto, sì, ma che segno c'è in quarta casa? Ho scritto 5? Ok. Number, you can see the number also. It's a written number. Yeah, allora, number 5. Number 5. Sì, il leone. It's a Leo. Yeah, Leo. Yeah,
then it's a not good effect. Ha detto non è un buon effetto se sta nel segno 5 in quarta casa, che è il leone. Yes, and you know, in Leo it's like you know the in Leo is the honor on the that sign's honor is sun. So sun and the Ketu, they are enemy for each other. Ok, allora ti dà una chiave interpretativa rispetto a quello che abbiamo studiato fino adesso. Ha detto, siccome chi governa il segno 5 è il Sole, devi vedere il rapporto tra Ketu e il Sole. Allora, siccome loro non sono amici tra di loro, allora la loro l'influenza non è Ketu is positiva. better than Rahu. Però Ketu is Ketu better than Rahu. è meglio di Rahu tra i due nodi. È meglio Meglio. Yeah, Ketu, you know, Ketu, effect of the Ketu with the moon, with the Mercury, with the and with Jupiter, it's good. The man can be a spiritual or good person. Sì, dice comunque Ketu dà una qualifica spirituale alla persona e adesso l'ho associato con alcuni segni. Adesso me li faccio ripetere che ve li dico. Allora, Ketu is spiritual when is associated with which sign? Can you repeat the sign? Sorry, I didn't understand. You said Ketu is good and gives spiritual qualities when is associated with the sun. With the Jupiter, Moon, Jupiter, Moon and Mercury. Mercury. Mercurio. Non con i segni, ma con i pianeti. Se è associato a Giove, a Mercurio e alla Luna, dà un'influenza positiva, spirituale. Yes. Ketu. Ketu is in the, in the 12th house, then he can get the moksha also. He can have a good feelings always. Dice per esempio un'altra cosa molto forte che dà Ketu molto positivo, se Ketu si trova in 12ª casa, lui porta moksha, cioè la liberazione e l'emancipazione della coscienza. Yes. One question, Leknath. Yeah. Is always like that? Is always giving emancipation of consciousness in 12? It's we have to see the connections also. There is the main thing is, important thing is the connection. Okay. But yes, he gives the power, some power. It can be just less power. We can say that if Ketu is in 12th house and as expert of Guru is benefit. Yes, and also, in the 9th house, the Guru and Ketus are there. The person can be very spiritual. Inside of yourself. Ketu in nona. Jeffrey. However, there may be some positive effects of the Ketu's position in the 4th house. Okay. 4th house is always for property and succession of individual style, investing something in the, the unherited, like heritage means it's like a mother's property. Ok, allora ha detto ci sono dei posti dove Ketu si trova bene, per esempio in 12ª porta l'emancipazione della coscienza, in 9ª. But in the period of sun, the Ketu will not give that power. If Ketu will make the sense always, restless. Okay. In the period of, you have to see the dasha. It happens in the dasha. Okay, but then we didn't speak yet about dasha, so this is a new chapter, remember? Yes. Ha detto, per concludere, che Ketu comunque quando sta in 12ª, in 9ª e in 4ª, lui porta degli effetti positivi a queste case. In 12ª porta emancipazione della coscienza, in 9ª
porta a conoscenza, soprattutto se associato a Giove. E in quarta anche dà degli aspetti positivi che hanno a che fare con la madre, con i beni materiali che appartengono alla madre. Poi ovviamente dipende dal segno, dipende da altre connessioni, valutare in che percentuale è positivo o meno positivo, però in genere su questi 3 aspetti è positivo. E poi ha detto un'altra cosa, e introduce qui un nuovo capitolo che gli ho detto, però allora ne dobbiamo parlare, cioè che per esempio quando il nativo sta vivendo la stagione del sole, allora Ketu non è debole. Allora gli ho detto sì, ma non abbiamo ancora parlato dei periodi, delle stagioni. E allora adesso voglio capire quando ne vuole parlare. So Leknath, Yes. when are you thinking to introduce dashas? Dasas in the next session, if you say that we have a Navamsa also, Navamsa. So, yeah. Navamsa chart. Yeah. Good. Okay, then I tell in the next session you're speaking about Scusate, dasha. io adesso vi devo lasciare perché devo fare una cosa, ho un appuntamento. Ok. Vi devo lasciare. Ok, Angela. Vi saluto e vi ringrazio molto, vi abbraccio. Grazie Ciao, a te. Angela. Angela is saying goodbye. She's going. Ciao Angela. Ciao Angela. Ciao Ciao bella. Angela. Ciao. Auguri. Allora Leknath ha detto che adesso ha toccato questo discorso sui periodi della vita, che la vita è possibile descriverla in momenti stagionali governati dai pianeti. Ha detto nella prossima sessione lui parlerà delle stagioni della vita, quando sono caratterizzate da pianeti specifici, e poi parlerà del Navamsha. Il Navamsha anche è molto importante perché fa capire come i pianeti cambiano nel corso della vita. E questa era una cosa che volevo dire rispetto al Rao di Paolo Menoni e quello di Leknath, che non è detto che se uno ha Rao in settima, poi tutta la vita gli dà sempre lo stesso effetto. Bisogna vedere come matura e questo si vede da Navamsha. E questo adesso chiedo conferma a Leknath. Leknath G, so we mentioned that next time we can speak about Dasha and Navamsha, and I just refer a little bit about Navamsha, saying that, for example, when we say that Rao in 7 may give not such a good effect, but I said we will see if in the course of life the planets is increasing in dignity, of course it will change its effect. And Paolo now is around 70 years old. Non si dice. And of course the effect no problem must have changed. Bravo Paolo. Must have changed in the course of life, and we are always modifying our chart. Yes. There are three charts, and the first is the Lagna chart, then the Navamsa chart, then the transit. There is also transit chart. We have to see the transit charts also. Ok, ha detto Leknath che è sempre importante leggere la carta natale rispetto all'origine, quindi il Lagna chart, e poi il Navamsha di come si trasforma nel corso della vita, e poi i transiti. Queste sono 3 cose che devono essere sempre tenute in considerazione. Come si chiama quella dei transiti? What is the name of the transit chart? Where is the planets in this time? You know, the planets in which sign in this time. In the Lagna, in the Lagna chart, we see the sign where all the signs in our birth time. You know, when we were born, that time, where was the sun, where was the moon, like that from the Lagna.
But from the transit, we get from now in the present. Where are they? Sì. And we put the same lagna. We will have same lagna always in the chart. When we see the chart, we'll have always same lagna. Then we put all the planets according to the present time. Like if the sun is now in the Vrishchik, then we have to put, sun in the Vrishchik for now. So they will change here. And also it was, I will translate this, and also he wanted to know the Sanskrit name of transit is Gochara. Gochara. Allora Paolo. Gochara means planets always, moves here and there in the other. They always changes their house, their sign, Rashi. Allora il nome sanscrito per transiti è Gochara. E poi Leknath specificava che quando si legge la carta natale bisogna vedere poi, oltre alla carta al momento della nascita, bisogna vedere i transiti del momento presente, cioè che influenza hanno i movimenti che i pianeti stanno facendo in questo momento nella vita della persona rispetto alla carta natale. E quindi si mantiene l'ascendente sempre fisso e si vede come si muovono i pianeti di questo momento rispetto alla prima casa, alla seconda casa, alla terza casa. E quindi questo è un elemento importante nella lettura della carta. Ok. Beh, insomma, abbiamo fatto... Sono 2 orette e mezzo. Sì. La sessione... Oggi è stato intenso. Oggi è stato molto intenso. Sì, infatti. So, Leknath, we noticed that we gave a good time to the session. It was quite intense. So now we can make a conclusion and then continue next time. Da quel punto di vista mi sembra che sta abbastanza bene, insomma, che il panorama internazionale, il premio internazionale, insomma, da quel punto. Okay, so really it was really intense in terms of knowledge and everything. Unfortunately, then the quality was good. It became better. Hello. Yes. Just you ask something. Just I didn't get because I was here. Yeah. Someone. Yeah. So we noticed that a lot of knowledge has been given during this session and was quite intense. And we have been thank you very much, because you gave a lot of attention and the quality was all right. Everything came through nicely. English is not good. I'm not from England. I'm from it's- Assam. I'm from Assam, so in my house they don't understand this language. Also, no one is English. Only I was there in Delhi, then I learned that English by myself. If you think can appear incredible that we are connected from New Zealand, India, and Italy, so it's fantastic. And Kosovo. And Kosovo. And Kosovo. Our Indian is very, 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 very bad, like now. Your English is much better. Everyone says like this, because ours is not good and yours is good always. We see. But, Leknath, the feeling is that actually we are well connected from the heart. Yeah. And that is the main thing. Connection is very important. Then the language. Language is always just to understand only. We understand main things from the feelings. Yes. That you are connected here with the
great, Vedic astrology, or you are, putting attention into this Vedic astrology, Vedic knowledge. So it's a very important, it's a great thing for everyone. For us, yes, it's especially for us here, being from here and from Maharshi movement. So it's a great thing. We are all motivated to exchange with each other. And this is the beauty of this time also, that you feel motivated, we feel motivated, and something is bringing us together. Yes. And it's beautiful. It's beyond the word, beyond what we are speaking about. It is just to grow together, Yes. Maybe everyone they initiated with the Maharshi, TM, Transcendental Meditation, everyone. Yeah, the guiding light is our tradition, of course. The all knowledge also, as you teach, is coming from Maharishi Mahesh Yogi, and this is coming from the holy tradition of Vedic masters. Parampara. Guru Parampara. So it's nice that giving back to the tradition, how the knowledge is flowing. This is beautiful. How the knowledge has been organized so that it's becoming simple and practical and pure. Yeah. Beautiful. And Leknath, I am very curious from the Jyotish, who will be the next president of USA? Bella questa. Great question. Now, maybe for USA, it's maybe now it can be changed also, because he has not so much power. Donald Trump has a power also. He is saying that now I can be, because I have a more power. He is not so, I don't know what it's called in English, but maybe he has not so many people, more people in his side. Allora, They are in the same level, just he win with some vote. Yeah. Allora sembra che stia dicendo che a lui sembra che... It's a fighting, it will be fighting always in the USA, don't worry about the USA. Always like this. A lui sembra che... It will not last long, we don't feel that it will last, until like 5 years or how long the rule for the president. It will not last long. Can be changed. We have to see all the things also about their country chart. E rimaniamo aperti, va? Lasciamo le cose. Sì, in questi giorni credo che stiano succedendo delle cose interessanti. Da qui a pochi giorni si vedrà. Il 6 gennaio c'è la riunione dell'Assemblea dei senatori e dei deputati. 6th January. It will be seen. Maybe it's possible to see something from the chart of Biden and Trump. Yeah, we can see the power. In the politics, the Rahu is very important. We can see that. You can see the chart itself, yourself. If Rahu and Guru is the important, it's most important. Two planets are very important for the politician. If the Rahu is, and we see from the 10th house, it's very important to see that from 10th house. If Rahu is placed in the 10th house, he is the more powerful. And he is he is connected with the Guru, then he becomes more powerful. Then he can, give the good speech to the people, because it's very necessary in the politics to give good speech to the people. Allora l'aspetto di Rahu è importante nel politico, e come si connette con Guru, perché Guru dà un'influenza positiva a quell'aspetto.
First planet is Rahu for the politics, and we can combine, we can compare that connection and the degree also of the Rahu and Guru, and how we will go high. If we go high in the politics, also in the politics there is a low levels of position also. So for that, it's a Guru. It must be in good position. Allora, and he can high level. Per i politici è importante il pianeta è Rahu e poi Guru, e poi in che gradi si esprimono questi pianeti, se hanno una certa intensità. Sì, questo mi sembra di aver capito. So, Rahu doesn't sit in the 10th house, but he gives the power also. He can connect, he can aspect that house from how it looks. Sì, può essere nella decima oppure può avere un aspetto rispetto alla decima, però comunque la decima è importante per il politico. So you can see now you can see you have to remember all the connection, then you can see that you can compare. Ci invita a fare da noi l'interpretazione, perché adesso noi dice conosciamo le connessioni, ce le ha fornite, adesso noi dobbiamo fare un po' di esperienza. So this we can do also with our own chart. Ulis, ma lui ha detto per il Ketu quale buone case, adesso che parla di Rahu, perché non dice quale case diciamo positive anche per il Rahu, perché lui parlava prima di Ketu e ha detto 3 case, 12, 9 e 4. Okay. Perché non dice anche per il Rahu, ormai ci sta? Saranno quelle opposte, perché Ketu e Rahu sono in asse, adesso glielo chiedo. So Gulia is asking, you mentioned the good houses for Ketu, if you can mention the good houses for Rahu. Good houses for the Rahu is 10th house, first house. La prima, the first, the 10th. For the Rahu, yeah. For the Rahu is the best house is the 10th house, the Karma house. And Karma house. Rahu is in first house. It makes the sense always, it's restless. First house is not good for Rahu. No, it's not good. It's a 10th house. He becomes more stronger. The person can be a leader. Only 10th house or other house? Other house is that we can see the many things from the other house also. But for the Rahu, because Rahu he has not on sign or something. He is like a shadow. He is the planet is shadow planets. So he is one place. It's a 10th house where he can have more power always. And if we expect from the other planets like Guru, like Jupiter from the Jupiter, then he can get more power also. It's in the speaking and being a leader, good leader. Allora dice il posto buono per Rahu è la 10ª casa. E poi un aspetto di Giove, se Giove gli dà un aspetto buono, anche quello lo rafforza. Every planets they are good always. I didn't tell about the exaltation and debilitation of the Rahu and Ketu. Maybe you know. No, tell again. Yes. Rahu always exalted in the third number, in the Mercury's sign, Gemini. Ha detto, forse non ha chiarito dov'è che è forte Rahu e Ketu. Quando sono esaltati, Rahu si esalta in Gemelli and Ketu in the opposite. Yeah, opposite 7th, yes, 7th, like 9th, Sagittarius. Okay. In the Guru, that's why I mentioned about Gurus and his connection. In the just now before, if the person becomes a good spiritual and he can deep spiritual, spiritual person he can be. Because of that Sagittarius, he is exalted in Sagittarius, the Guru. Rahu si esalta, ma diceva anche in terza, in Gemelli?
Sì, no, Rahu si esalta in gemelli e Ketu in quello opposto. Ma che è Sagittario. Beh, sì. 9,000 in the Danu. So the exaltation of Ketu is in Sagittarius? Yes, the ninth. Good. Allora si esalta nel nono segno, che è il Sagittario, Ketu, e Rahu in gemelli. Gemelli che numero è? 10. 3. Ah, 3, grazie. Scusi. 3. Mitun. Comunque l'aveva detto, ce l'abbiamo negli appunti. Sì. But you know, in the Parasara said that for the Rahu and Ketu, it's not important, much important things to see that exaltation and debilitation, because they always give the power where they are placed. You know, with which and which planets. Yadyad bhava gatu vapi yadyad bhave shashayitu tat tat phalani prabalo pradishetam tamograhu. They are the planets, always gives the power to the other planets where they are placed in the chart. This is very important. So, questo Yes. è molto importante. Dice, non è tanto importante sapere, ok, sì, dove si esaltano e si debilitano, però siccome loro cedono il loro potere ai pianeti con cui si trovano vicini, allora bisogna vedere quali sono le posizioni in cui loro hanno, a chi stanno dando il loro potere. So it is when Ketu and Rahu, they are next to certain planets, they give their power to those planets. Yes. If they are friends for them, they will give the power, good power. Ah, quando sono amici. That's a connection also. And if there are enemies? They are enemies, then they will get the other things, you know, they will take opposite. Yes. Because I have just Mangal and Ketu in first house, Lagna. You are in Mangalik, then you have a Mangala dosha? Mangal dosha in first house with Ketu. And with the Ketu. Lord of the house is Buddha. Lord of the house is Buddha. Then which is the Lagna? Third or sixth? Sixth. Sixth Virgo. is always knowledgeable. That's why you have a good knowledge. You have the power to guess very soon all the things. But the influence always comes in your mind, influence from the here and there. Just you cannot concentrate some time in the, you know, one thing. It's always goes here and there. È domenica. Yes. Correct. Very good, Laknath. Bravo, Laknath. Sì. Mi piace molto quando recita gli shloka di Parashara. È stupendo. Stupendo. Sì. È vero, questo lui aveva detto prima che infatti... Because of this sloka, because of this Parasara sloka, I don't need to always concentrate in, you know, number or something which is the enemies, friends, and I don't need to always put, you know, learn these things. It comes itself with the slokas. If it is sloka, you know, there are all slokas I have, all slokas from where you can get the exact things always. For the Yoga Karaka also. It says Yoga Karaka Sambandhat Papinopi Grahaspada Tat Phalanubunena Pradeshetam Tamograho. Always Yoga Karaka Grahas, always the, you know, the always good planets gives the good effect always. If bad planets are connected with the good planet in the Kendra house, then they will give you the power. They will reduce the bad power always. That's why you have a Ketu and Mangala. Mangala is not good there because you know why? The Mercury is they are enemy for each other. They are not good. But Mangala becomes good just because of he is in the Lagna Kendra. So you have a
you know, some good power also, good results also from the Mangala also. If Ketu is in the Lagna, then you become spiritual also. You will have that power, you know, that you will have knowledge, on inner knowledge also, inner sense, you have that sense. Then you can neutralize all the things in the level, always. Otherwise, when become, you know, the person becomes here and there, they cannot control their mind because of Mars and having that bad aspect of the Ketu and Rahu in the Lagna. But you have a good Lagna. Kanya Lagna is the best Lagna, we can say in the chart, best Lagna, because of Mercury he ruled Kanya and he is exalted in the Kanya also. So only one planet is like this in the 9 planets, who is exalted and who is the honor of also in the Kanya. Kanya Lagni Bhavet Ana Shastra Visharadaha Subhagya Guna Sampanno Swarupa Surata Priya. He will have very good knowledge and, you know, influence, good influence always about the spirituality, about the knowledge. How you can remember all the shloka of Parashara? How many are the shloka of Parashara? There are a lot of slokas, there are a lot of books. We have to take one book and we have to, you know, collect one book from there. We have to remember all from one book. There are a lot of slokas. Everyone, I have that's friends and enemies slokas also. Always. Suryaha surajyo suredho budhascha. Suryaha surajyo suredho budhascha. Sama guruksma jasidasya. It says that for the Shukra, the friends are like Surya, Surajyo. For the Mercury, Asurajyo means the Shukra, Buddha, and Saturn, they are friends for each other always. It says. Voglio dire una cosa, che è la nostra fortuna che lui conosca a memoria tutti gli shloka di Parashara. Incredibile. Che non esistono nella cultura occidentale, non esiste questa tradizione di un maestro che ha concepito interiormente delle connessioni e le ha restituite attraverso questi shloka. E prima infatti diceva che attraverso i modi che dobbiamo sempre usare per interpretare, la cosa buona è che ci sono gli shloka. Sì, esatto. Se li sai. E lui, per fortuna, si riferisce costantemente agli shloka. E siamo fortunati in questo, perché tutto è sempre riferito a quelle cognizioni. I remember that the main shlokas are 108. Is correct? Yes, it's 108. From 108, you can know all the things. All the things you can remember, all these things. But there are a lot of slokas for different house and different planets and different connection. If what happens if the sun is, you know, exist with the moon and exist with the Mercury, all these slokas we have in the book. There are a lot of, but the main is just that you can know from that. Quindi dice, con i primi 108 te la cavi, però ci sono un sacco di shloka che sono specifici, proprio perché lui ha avuto delle cognizioni specifiche. Le volte saltano fuori degli sloka e dici, caspita, ma non lo deduci logicamente da niente, è semplicemente la cognizione che l'ha visto. Sono cognizioni vediche. Del trascendente. Sì. E infatti cognizioni dirette della realtà profonda, nella tradizione, tramandate da questi maestri illuminati. Sì. Questa è vera astrologia, la nostra è fatta spesso di psicologia. Invece l'astrologia vedica, il Jyotish, è pura matematica. Sì, ma e poi è anche proprio aver avuto una cognizione, un riconoscimento di alcune combinazioni che danno quel risultato specifico che è al di là della logica, della matematica. Bene. Bene. Thank you, Lektan, so much. We are appreciating very much the connection you have. It's so beautiful. Give us a blessing. Namaste. Namaste.
we close now. All the things from Maharshi Mahesh Yogi, you know, the Maharshi, it was very good. I was very young, you know, in the 8 years old only when I went to the Delhi in the Maharshi Ashram, and I had a good connection with the Maharshi. The Maharshi was not there at the time; he was in the Netherlands, but he connected with the, you know, in the video in Maharshi Kutia in the Maharshi Nagar. If someone knows about Maharshi Nagar, I don't know. I know. You know. I can Yeah, explain. you know about Maharshi Nagar. Maybe you was a little child when I was there. No, I was in the 2005. I also was there once in Yes. 2005. Yes. In the 2005. Allora lui stava spiegando che aveva 8 anni quando è andato a imparare i Veda e stava a Maharishi Nagar, che diciamo l'ashram che stava vicino a New Delhi, e Maharishi si connetteva dall'Olanda con loro. And so we mentioned that you spoke about the connection. Maharishi was speaking to you, and then, you know, the connection is, you know, suddenly I had that connection that this is the two exact things in the life. That's a good exact experience, you know, exact things in the life. This is what we see in the out when we go out in the city or somewhere. These are not the things that what we see outside. This is not, it's uncertain things always. The certain always, you know, which is always, you know, reminds always, which is always remain in our life, in our soul. That is the knowledge, which is the knowledge. The knowledge is from the inner knowledge, from just to know yourself, recognize yourself. In Atma Gyan, it says the Atma Gyan, about the Atma Gyan, and it's in the Gita, Bhagavad Gita also, you know, he always speaks about the Bhagavad Gita, Sankhya Yoga. Sankhya Yoga Prathak Bala Pravadanti Napanditaha. Always he says that the knowing and having certificate or going to the college and taking all the knowledge and out knowledge and all the things, that's not a true knowledge, it's not exact knowledge. The exact knowledge is the Atma Sannyas Sanyam Kartu. It says that the Atma Gyan, the inner knowledge, which you know about yourself, the Atma, what is the Atma, what is this? Because this is the body is always, you know, always it's not always remains here. Always it's born and comes and goes. Like so, this, like we change our clothes. I should translate this. So this is Sta dicendo che tutta la conoscenza che riceviamo dall'esterno non ha mai abbastanza profondità della conoscenza che riceviamo invece dalla nostra anima, dall'interno. Quello che conta è la conoscenza che emerge dall'interno piuttosto che la conoscenza che viene dall'esterno. So we made this, that the knowledge coming from the heart, from the soul, is most important than the knowledge that comes from outside. And you connected to when Maharishi was speaking to you, he was explaining this? Yeah, no, I was not explaining. I didn't explain. I just connect because there are a lot of people. We were looking at him, and he was explaining about the knowledge, about the Gita, Bhagavad Gita. Then I had a, you know, connection suddenly. You know, I connected with him. That I just want to have that knowledge, all the knowledge within me, and I don't want outer knowledge, out things in my life. It's important. Just we need all these things also, material things also in life to live the generation. But the main things always we should remember our karma, our own, you know, on inner knowledge, Atma Gyan. Always we just always we try to get that knowledge always. The outer knowledge is also important in the life to, you know, live. Otherwise, you cannot live in this generation. All the things is very important. But the main thing is always we have to keep in mind what is that exact, the truth. Allora, ha detto una cosa, mi sembra di aver capito, correggetemi se mi sbaglio, ma ha detto una cosa centrale, che durante una connessione che aveva con Maharishi, in cui
si parlava di conoscenza, lui ha avuto un momento di connessione dall'interno, dove ha sentito che gli è arrivato tutto quello che gli doveva arrivare, al di là di quello che veniva detto attraverso le parole. Mi sembra che questo sia quello che... Sì, esatto. È il ribadire l'importanza del fatto che la conoscenza è strutturata nella coscienza. E quando questa viene ravvivata dall'esperienza della meditazione e dalla connessione con un maestro illuminato, fiorisce all'interno. E quello che gli è successo a lui all'età di 8 anni, sentendo Merici, a un certo punto ha sentito questa connessione sul piano della coscienza, più che sul piano delle... Esatto. È beautiful. Molto bello. Yeah. Molto bello. Yes, yeah. Thank you. The world is one. Everyone is as a soul. Soul is always one. Soul is always God. It is, the deathless. How we say it, never die. The soul never dies. And the jnana, the main jnana is in the soul. To know about our Atma Jnana, Atma soul knowledge. La conoscenza più importante è quella dell'anima, che siamo, poi è una. Siamo tutti collegati a un'anima e quell'anima eterna. E la conoscenza dell'anima è la conoscenza. Tutto il resto sì, è necessario, ci aiuta, ma è periferico. Everything is important. To live life in this yoga, everything is important. We need some good food, good things, good bed to sleep, and all the materialistic things also it's necessary just for this body only. But the main things we have to always remember. What is the main things? What will be after this? Because we have to go all. To go. Ci serve tutto a livello materiale, dobbiamo essere organizzati, dobbiamo sapere le cose a livello del corpo, però la cosa più importante è a livello dell'anima. Yeah, always we have to. Jatasya hi dhruvo mrityu dhruvam janma pratasya cha tasmad apariharyate natvam shochitum arhashi. It's if we are born, then we have to die. If a person borns in the world, then he has to go one day. This is the universal truth. Then why we are worrying about these materialistic things? It will come to you itself if you do your karma. If you know yourself, then if you know your karma, what is your exact karma to do? That's the knowledge. That's knowledge you should have, exact knowledge. Because the things always comes. If you have in your fortune, then the materialistic thing will come itself. No need to go run after the things. Just we should do our karma. But is just for that we have to know our karma. And if we know our karma, then we are doing that. The karma is puja. The puja is the karma is dharma. So from the karma, there comes the dharma. So they are connected. Karma and dharmas are connected. If you are in your dharma, then the karma will be good. And from the karma, you can get all the materialistic what you need in your life to live. But if you always run after the things, then you cannot get that knowledge always. You cannot get that exact knowledge what is, truth, real knowledge. We should have. So we should always go run after that. Clear mind, Allora provo a tradurre e poi mi correggete se mi sembra di capire da quello che ha detto che se noi siamo in contatto con noi stessi, con la nostra anima, quando produciamo la nostra azione, quindi il nostro karma, allora il karma è in linea con il dharma, cioè il karma è l'azione giusta. Quando l'azione diventa giusta è dharma. Nel suo caso dice: io faccio la puja, sto facendo un'azione
che è anche Dharma perché è un'azione giusta, e a quel punto automaticamente il risultato di questa azione sarà quello di cui ho bisogno. Però se io invece corro dietro a ciò di cui ho bisogno e dimentico di fare l'azione giusta, mi perdo. E questa è un po' la cultura che noi corriamo dietro i bisogni, ma dice, ma se tu l'azione che svolgi è in linea con la tua evoluzione, con la tua anima, il risultato sarà che ciò di cui hai bisogno anche sul piano materiale arriva. So your Dharma, Leknath, is to do the Jyotish. Dharma is to do Jyotish. Jyotish is not a Dharma. Jyotish, it will show you what is your Dharma. It will show you what to do and where to go. Jyotish is also in the Vedic knowledge. This is the Vedic knowledge. This is the knowledge, true knowledge of the planets. The Dharma, the Jyotish will tell you about your Dharma. What is your Dice, non è lo Jyotish il Dharma, ma lo Jyotish ti fa vedere qual è il tuo Dharma. Perché ognuno ha il suo Dharma. Ma intendevo dire che per lui il suo Dharma è fare il Jyotishi. Beh, nel suo caso lui è tutto i Veda, sono la sua vita. No? Sì. Lui è Pandit. E il Jyotish è un aspetto dei Veda. Ma, sì, giusto. Karma is Dharma. Karma is Dharma. And to know what is the exact karma, for that we need Jyotish and we need that Gyan, inner sense and inner knowledge. That to know from the karma that if you do a good karma, then this is the Dharma. Karma is Dharma always. Interessante, no? Che parlando di Dharma, che tu gli hai detto su Dharma Jyoti, ma alla fine è venuto fuori che, essendo che sono gli occhi dei Veda, è proprio lo Jyotish che ti aiuta a vedere anche il tuo Dharma. Esatto. Nel senso, se magari hai qualche dubbio, esatto, te lo chiarisce. Ti chiarisci. Sì. Always two things, always what we do in our two person speaks always. First one is our inner sense in Atma, and another is our mouth. It speaks our body. So sometimes if we don't go in the right way, then the inner sense will tell you that is not good, this is not right. But in the being in the Kali Yuga, that we don't get that, we don't hear, we don't listen to our Atma. We don't listen to our Atma, we do what we see only from here. L'Atma è il vero sé, in our body. È il sé superiore. Always if we do something wrong, then our inner sense will tell you before that it's wrong. Expect something from there, just we will get something there, then what we do, it's whatever it comes, we don't listen to that. And we cannot hear also that that from the knowledge. And this is the thing that do it now. The karma is dharma. Quindi il karma diventa dharma quando sappiamo ascoltare cosa è giusto, e a quel punto l'azione non è un'azione qualunque motivata da fattori esterni, ma è un'azione motivata da una connessione interna, dall'ascolto con il nostro vero sé, con la nostra anima, e quindi il karma diventa dharma. Ma noi siamo sempre soggetti al karma, comunque siamo soggetti a compiere un'azione, e quindi lui sottolinea quanto è importante che questa azione sia dharma. Quindi il karma diventa dharma quando c'è un ascolto. Quando non c'è un ascolto andiamo a ruota libera. Perdiamo l'innocenza, ha detto. Sì, infatti. So it's becoming satsang, we are doing.
No, it's a beautiful to share that also. That's exact knowledge also we should have. Every people they are not interested in in these things also, and they don't know about these things also. So, but here in our village, we are fortunate that we get this opportunity to be in this village. We have 3 Sanskrit schools here, Sanskrit college, and 3 are Vedic college in our village. We have, and another is in Sanskrit college. It's run by our government of Assam. 3 of them, but 2 of here our is running by central government of India. So this is the beautiful things that we have good. I can say that we are in the good place now, and we can share our knowledge. We can get knowledge from here around from our village itself. There is a Maharshi Ashram also here nearby. Maharshi Ashram. There are 500 pandits. They are living. 500. Caspita. Yes, now here in Vishwanath, you can see the Vishwanath Saryali Ashram, Maharshi Ashram. You can get that in our district. I don't know this. In 500 is a number. Yeah, very good. And you know about Brahmastan. There are a lot, not only 500. It's 1,000. 1,000, more 1,200. I know. Yeah, so it's more than here. Here it's just less. They don't have so much place to keep them. I have not the knowledge that there is a big group there in Assam. 500 is a good group there. Yeah, in Assam, Maharshi is running 3 or 5 like the center. We have in the Guwahati also. I have been there in the last time. Everybody listens that, and I have been there also in the Maharshi. I send you the picture that with the Guruji. Send the picture. Send the picture. I have not seen the picture. Ce n'hanno 5 di centri in Assam di Maharishi. Spettacolo. Pensa che lavoro che è stato fatto. Maharishi ha preservato la conoscenza che stava andando perduta, coltivando questi ragazzi. Bello. I will send you the pictures after. Thank you. E tu Ulisse come sei entrato in contatto con Laknath? We met, he asked how we met. Ci siamo incontrati a Maitreyi, Marcus, facendo Panchakarma. I was there also. Sì. Wonderful place, Maitreyi. Wonderful, really. From Italia. Maria. Yes. Anche noi ci siamo conosciuti lì. Bello, bellissimo posto. Sì. Ha fatto un lavoro splendido lì. Il nostro Purusha di Bolzano. 2 months only, I was there for 2 months only. I met all of them, like Ulisse and Maria Teresa, Maria and all. Yeah. Perché Marcus ha sempre un numero di pandit fisso, perché il segreto della sua impresa è di dedicare tutti i giorni un numero di ore al Rudrabhishekam e a una serie di cerimonie che vengono fatte tutti i giorni. In questo modo i Devata sono vivi e mantengono la coerenza e l'integrità del progetto. Tu ci vai ogni tanto, Ulisse? Sì, ogni tanto ci vado volentieri. Ci andiamo, Belinda. Quando ci vai la prossima volta? Appena ci lasciano uscire? Quando ci lasciano uscire ci passiamo. Magari ci andiamo sapere, magari ci troviamo lì. Perché la nostra idea con Leknath, say in Italian and I tell in English also, è di organizzare degli yatra. Gli yatra sono dei pellegrinaggi e quindi si potrebbe fare un pellegrinaggio tipo in Himalaya oppure
nel sud dell'India, in Tamil Nadu. A Rameshwaram. Sì, e allora Rameshwaram, yes, I've been there. quando si fa in Tamil Nadu si può usare come base Maitreyi e sarebbe interessante fare uno yatra, sì, andando a vedere Rameshwaram o Tirupati o Kanchipuram. Ma anche i 18 Siddha, i posti di Agastya e 18 Siddha. Agastya, the Immortal. Esatto. E poi anche la montagna sacra Shiva dove c'è stato Ramana Maharshi. Arunachala. So We are in love with India. Yeah, e Leknath può essere con noi, che fa sempre il viaggio insieme a noi e quindi ci introduce nei templi e fa le yaghi. Bello, bello. So, Leknath, I was saying that our idea is also to do some yatras in the north as well in the south. And when we go to the south, like in Tamil Nadu, we can stop in Maitreyi and then go to the 18 Siddha place, Agastya place, or Rameshwaram, or Ramana Maharshi place. And then we can go north, south, and central India also, you know, where Gurudev was staying in the forest of Amarkantak. Yeah, Amarkantak. Yes. Amarkantak, I saw police that from there last year I was there. I went there and I've seen the place in the video. I see. Leknath lui proprio ha la passione per gli yatra e se li fa da solo anche. E poi ogni tanto ci connettiamo e mi dice guarda dove sono. E quindi può introdurre in un sacco di posti. Bello. I say like you are loving yatras and you do also by yourself. You go and often you because my, you know, I will tell you now one thing. Certain the Sunny is connected with the 9th house. If Sunny connects in the 9th house, then he loves the pilgrimage. He loves the travel to the pilgrimage. Shani in the 9th house. Sunny always takes here and there. If Sunny connects to the 8th house, then he can go to the abroad also. Ho detto quando Shani Saturno è connesso alla sua nona casa, lo porta a fare tutti i pellegrinaggi. It happens in the Gemini Lagna. If Gemini is in the first house, then the 8 and 9 will be, you know, Sunny. And you are Gemini Lagna. Yes. Ha detto sì perché lui è ascendente gemelli. This is my own experience about astrology and about my science. You know what the sun, planets affect in life. I always love to go here and there only in the temple only. I don't like to visit cities and all these things. Seriously. Very good. Lui sì. Abbiamo fatto già un numero di pellegrinaggi insieme con Leknath. Sì, Kumbh Mela, Himalaya, fatto, sì, Varanasi. We have done a number together. We were together in the one also. Yeah. I was with Ram Srivastava, the nephew of Maharishi. Yeah, nephew of Maharishi, yes. Yeah. And Girish Paramat also, you know the Girish also. Prakash Srivastava. Prakash. Ananda. Now he is the honor of, he is the chairman. But the Raja is the Raja named from Maharishi. That is a wonderful person. Harris is a wonderful person. Harris. Now he is coming there always every year. This year, I don't know, this year he couldn't come, but every year he comes there in the Brahmastan. He stays there 6 months. Very good.
Very good. Okay. Let's give us your blessings so that now we are 3 hours and a half connected together. Yeah. So Leknath, give us a shloka for the new year. Oh. Yeah. Non mi ricordavo. No, non mi ricordavo. With the Shanti mantra, we will chant the Shanti mantra in the Rig Veda. It's a Rig Veda, from the Rig Veda. It says the Bhadra Shukta. Bhadra means the wellness of everyone. It's a good sloka. It will gives you the good power for your mind. Adesso recita un mantra del Rig Veda, che è lo Shanti mantra, che dà una frequenza buona, una buona energia. Om Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om Ano Bhadra Kratavayantu Vishvato Dabdhaso Aparitasa Udvidaha Devano Yatha Sadamidvrede Asannaprayuvo Rakshitaro Dive Dive Devanam Bhadrasu Matarrajuyatam Devanam Raktiravino Nivartadam Devanam Sakhyamupashadima Vayam Devana Ayupratirantu Jivase Tan Purvaya Nividahu Mahe Vayam Bhagam Mitramaditindakshamastridham Aryamadam Varudam Somamashvina Sarasvatina Subhagamayaskarada Tanno Vata Vayovuvatu Vesasantan Mata Prithivi Tatpita Dyo Tadgravadasso Masuta Vayovuvastadashvina Shranutam Disriya Yuvam Tamisha Nanjagatastastu Saspatin Diyan Jinnavamavase Humahe Vayam Ushano Yatha Vedasa Masat Bridhe Rakshita Payuradabdhasvastaye Svastina Indro Vradhasrava Svastina Pusha Vishvaveda Svastina Starikshyo Arishtane Svastino Brahaspatir Svastino Mimeta Mashvina Bhagas Svasti Devyaditira Nirvana Svasti Pusha Asuro Dadatana Svasti Dhyava Prithivi Susetuna Bhadram Karne Visranuyama Deva Bhadram Pashye Makshavir Yajatra Sthirairangai Stashtuvagam Sastano Virvyase Mahide Vahitayadayuhu Om Triambakayazamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukami Bhavandharan Mrityormakshi Yamamrutada Dyoho Shantirandarikshagam Shantif Prithivi Shantirapasantiro Shadayassantif Vanaspadayashantir Vishvedeva Shantir Brahma Shantis Sarvam Shantis Shantireva Shantis Sama Shantiredi Hari Om Om Shanti 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 Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Letna. Thank you very, very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Next Sunday. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Ciao. Happy New Year. Lì comincia l'estate, Ulisse, eh? Sì, è iniziata. Bello. Bene. Allora, Ciao. state bene. Ci sentiamo presto. Anche voi. A domenica prossima. Ciao. Ciao. Buon anno. Buon anno.
Buon anno. Ciao, ci facciamo i messaggi. Ciao. Jai Gurudev.